Mamwe mamaria tukuharĩirie inoro taithatu. We declare the election of the first respondent as president-elect to be varied under Article 143 of the Constitution. Igoti itogiru gukindira uhotani wa William Ruto ta president muthure. Igoti itogiru kuhura muhuri mitambo ya kiriu iria IEBC yahuthirire githurano-ini kinene. Igoti kugate ngũranisha makomishona a IEBC itigicũngĩrĩria itua rĩa Kenya gũteanĩrio. Na Ruto kwiranĩra gũtungatĩra bũrũri ategũthutũkania na mĩthingi ya ũteti. Shehadete vega da idhato cia utuko na maya ni mohoro ma inoro da idhato reto rekwa ni Winrose Wagui memereke bitu na rũthiomi rwa ciĩko ni Wangari wa Macharia na tukiambĩrĩria igoti itogiru nĩrĩteanĩirie macira mũgwanja marĩa maraturanĩirwo hamwe ma kũng'ethanĩra na maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa gĩturwa gĩa president ta ũrĩa manĩrĩirwo ni commission ya ithurano na mĩhaka. Itua rĩa igoti itogiru rĩa gũkindĩra ũhotani wa president mũthure Ndagĩtarĩ William Ruto rĩarĩire kĩharo kĩa meharĩria ma kwĩhĩtithio gwake na mũnini wake Gachagua muthenya wa kerĩ kiumia gĩũkĩte. Waweru wa Nyambura nĩwe ũrahingũra mohoro maya na riboti ĩno. Thutha wa ciumia ithatũ cia wagagu na ũhotani wao, igĩrĩ cirĩ cia kũũtetera igoti-inĩ itogiru, President mũthure Ndagĩtarĩ William Ruto na mũnini wake Rigathĩ Gachagua rĩu no mahũmũke thutha wa acirithania mũgwanja igoti rĩrĩ na uge ũmwe kwagĩra kĩene macira marĩa marahandĩtwo kũũtetia. This is a unanimous decision of the court and we make the following orders. 1. The presidential election petition number E005 of 2022 as consolidated with the presidential election petition numbers E001, 2, 3, 4, 7, and 8 of 2022 are hereby dismissed. As a consequence, we declare the election of the first respondent as president-elect to be varied under Article 143 of the Constitution. What we hope, and we hope you can advise your clients and our brothers and sisters that are the Kenyan people, that is what was expected. One side had to win, one side had to be in total or a great extent of compliance with the Constitution and electoral law than the other side. Itua-inĩ rĩrĩa rĩthometwo nĩ mũcirithania mũnene Martha Koome, igoti rĩrĩ thutha wa gũkunderia macira mũgwanja nginya maũndũ-inĩ kenda rĩtionete ũtingiaru ũndũ-inĩ ona ũmwe mũtaratara-inĩ mũgima wa gĩthurano na mũthia-inĩ kwanĩrĩra William Ruto ta mũhotani kana mahoro marĩa mena ũhoti wa gũcenjia moimĩrĩra ta ũrĩa manĩrĩirwo. Consequently, we find that the petitioners did not provide a watertight case to warrant the setting aside of the results of the presidential election on the basis of not having met the threshold provided under Article 138(4)(a) of the Constitution. Igoti rĩgĩteanĩria cira ũyũ riugĩte atĩ arĩa maraũhandĩte matirarĩ na ũira mũiganu na igũrũ rĩa ũguo mararehete ũira wa gũthogwo na kũngĩ ũrĩa wahũthĩrirwo gũteanĩria moimĩrĩra ma mwaka wa 2017 na igoti rĩtigĩtwo rĩtarĩ na wĩki o tiga gũkindĩra ũhotani wa William Ruto na o mũndũ ũrarehete cira igoti-inĩ rĩrĩ kana ũretetagĩra nĩwe ũkwĩrĩhĩra thogora wa wakiri ũrĩa kũmwe ũgũtĩmĩra harĩ mamirioni ma mbeca. We turn to Form 34A for Gachagua Primary School, which was sensationally presented by Madam Judy Soweto, advocate, to show that one Jose Kamango accessed the RTS and interfered with the result contained therein. This also turned out to be no more than hot air
and we were taken on a wild goose chase that yielded nothing of probative value. Thutha wa itua rĩrĩ, rĩu maitho mothe maroretio kũrĩ kamĩtĩ ya ituĩka ĩrĩa ĩraharĩrĩria igongona rĩa gũcenjia wathani rĩrĩa rĩagĩrĩire kũharĩrĩrio mũthenya wa kanana thutha wa itua rĩrĩ, noguo nĩ kuga atĩ nĩ mũthenya wa kerĩ kiumia gĩũkĩte, na kamĩtĩ-inĩ ĩno President Mũthure arũgamĩrĩirwo nĩ ũrĩa ũrarĩ speaker wa bunge ya bũrũri Justin Mũturi, mũmbunge wa Uasin Gishu Gladys Boss-Sholei na mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa UDA Veronica Maina. Kũhĩtũkĩra notithi ya ngathĩti ya thirikari, kamĩtĩ ĩno nĩ ĩkanĩrĩra harĩa igongona rĩrĩ rĩkaharĩrĩrio na kũringana na watho rĩagĩrĩire gũtabanio kuma thaa 4 cia rũcinĩ nginyagia thaa 8 cia mĩarahũko. The 7 of us have not slept since we parted company on Friday. I think it is showing on our faces. And we thank you that you appreciate that we work under difficult circumstances, especially because of time. Thutha wa kwehererio mũhĩnga ũrĩa ũrarĩ mbere yao makĩenda gũtongoria ikireka rĩa gatano rĩa thirikari ya bũrũri wa Kenya, rĩu President Mũthure Ndagĩtarĩ William Ruto na mũnini wake Rigathi Gachagua maroretwo igũrũ monekane kana nĩ megũtongoria thirikari yao na njĩra ĩkũhingia ciĩranĩro cia kambeini. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. President Mũthure William Ruto orĩtie Kenya wothe kuma arĩa maramũthurire na arĩa matamũthurire kũnyitanĩra gwaka bũrũri. Ruto augĩte macindano ma kĩũteti ti gĩtũmi gĩa kũgayũkania bũrũri na kũrehe rũmena. Akĩaria thutha wa itua rĩa igoti, Ruto agathĩrĩirie mũikarĩri gĩtĩ wa commission ya IEBC Wafula Chebukati na igoti itũgĩru akiuga nĩ njamba cia bũrũri. Njenga Wambui nĩ aratarĩria. Nĩ mũrori wa nyĩmbo cia ũkũngũĩri igĩkũywo nĩ atongoria matiganĩte rungu rwa iburi rĩa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza thutha wa igoti itũgĩru gũkindĩra ũhotani wa President Mũthure William Ruto mena mũtirithia wake Rigathi Gachagua mathaa manini thutha wa mũcirithania mũnene kwanĩrĩra matua ma igoti. Ikinya gwa ikinya rita rĩa mbere kuma maumĩrĩra macio manĩrĩrwo, President Mũthure na mũtirithia wake magĩa gĩikaro na andĩki a mohoro. Ruto agĩthing'ĩrĩria ekũrutithania wĩra na Akenya othe kuma arĩa maramũthurire na arĩa matanamũthura. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia ushindi. Hii ushindi si ya William Ruto na Gachagua, ni ushindi wa mamilioni ya Wakenya walioamka asubuhi na mapema kupiga kura ili hata na watoto wao waweze kupata nafasi ya kuwa na ndoto ya kuwa viongozi katika taifa letu la Kenya. Augĩte macindano ma kĩũteti ti gĩtũmi gĩa kũmũgayũkania na arĩa maracindanaga nao, gũkũ akĩgathĩrĩria mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Wafula Chebukati na igoti itũgĩru akiuga nĩ njamba cia bũrũri. I will shortly be putting a call to my good friend President Uhuru Kenyatta. We have not we have not I haven't talked to him in months, but shortly I will be putting a call to him so that we can have a conversation on the process of transition. Kũrĩ atongoria na aruti wĩra matiganĩte wabici-inĩ cia mũingĩ, Ruto augĩte marĩrutaga wĩra mena wĩyathi na gũtirĩ ũmwe wao ũkwagagio thirikari-inĩ yake. The criminal justice system will be reserved for fighting criminals and criminality and making sure that public resources are protected and criminals are brought to book. The criminal justice system will never be used again for political reasons. Oh, President atanarĩkia kwaria na andĩki a mohoro. Yes, one last question.
Yeah, my name is Ken Yes. Jenga Wambui from Minoro TV. Yes. We understand that from the Constitution, Chapter 9, Article 141, the President shall be sworn in the first Tuesday after 7 days. What is this one thing that you will promise Kenyans that you will deliver within the first 100 days once you assume office? There are many things, Njenga Wambui. And how is Inoro, by the way? It's good to have you around. And I want to promise you that you will be treated equally like all other Kenyans. I know sometimes people think the people who really fought hard against us that we have grudges. We don't. We are Democrats. And we will work together. However, your question on the first 100 days, let me not say it today. I will be making a statement on my inauguration. Just be patient kidogo. Sawa bwana Njenga. Asante. Nioete kanya kau gutuma ngeithi kuria tangathie kambuni yo memerekia ya Royal Media. Where are my good friends from Citizen? Citizen. Githeko giake ari kionereria kia Yaliyopita si ndwele, tugange yaliyomo na yajayo. Kurigana na watho, President Muthure William Ruto agirirwo gukorwo akihitithio muthenya wa keri thutha wa thiku mugwanja thutha wa igoti tugiru gutuithia cira wa githurano kuga ati riu ena thiku mugwanja akorwo akiuma cikaro ici cia Karen kuria koretwo agikara thiini wa miaka 10 riu na mbiririe gukorwo agikara thigiraine wa iregi mwena wa Kilimani. Ngiribotera Inoro TV kuma Karen County ya Nairobi, itagwo Jenga Wambui. President uria urehera Uhuru Kenyatta ugite ati mibango ya kuneana utongoria wa bururi kuri atongoria eru no irathie na mbere. Hindi yo Uhuru ni oritie a Kenya mathie na mbere na kuiga thayo naho makorwo makirora uria wabici cia muingi iratwarithio niguo gutigira ni maramukira motungata makinyaniru ta uria kwagiriire. Ni acokeirie a Kenya ngatho ni undu wa kuiga thayo hindi ya githurano akiandikithia aria mathuritwo kugia na utongoria mwega wa bururi. Fellow Kenyans, on the 9th of August of 2022, Kenyans participated in an election that ushered in new leaders at all levels of our governance realm. Following a dispute in the presidential election, a petition was filed in our Supreme Court for determination of validity of the results, and the Supreme Court has today pronounced itself on this matter. When I was sworn in as your president, I made a pledge to the country. A pledge to uphold the rule of law and the decisions made by the judiciary on all matters appertaining to our governance. Today, the Supreme Court made a ruling on the presidential dispute, upholding the results announced by the Independent Electoral and Boundaries Commission on the 15th of August, 2022. And in keeping to the pledge that I made to uphold the rule of law when I took the oath of office, I commit to executing the orders of this court to the letter.
The process of handing over is in progress through the Assumption of Office Committee, which actually has already begun its work as of August 10th, 2022. And indeed, it is my intention to oversee a smooth transition to the next administration, and all the necessary orders to facilitate this process have already been issued. And because democracy is a work in progress, I urge the country to respect the institutions that midwife our new leaders. And in doing so, I also urge citizens to constantly put them under scrutiny, for this is the civic duty of every single Kenyan. In particular, this civic duty requires every citizen to constantly put the truth presented by our constitutional institutions to test. And they must test them for coherence, but also for correspondence. They must constantly scrutinize the coherence of the truth given by these institutions, and to ask themselves whether the truth has been coherent from one election to another. Has there been a consistent pattern that is acceptable to our democratic ethos? We must ask ourselves, is it about numbers or is it about process? Which of these two is it? And can our institutions rule one way in one election and another way in another election without scrutiny? I do invite you, Kenyans, to keep vigil and indeed to hold all institutions to account. The second thing we must place under scrutiny is whether the truth given by institutions has correspondence. That is, do the truths given by our institutions correspond with what is observable by the citizen? True beliefs and true judgments must correspond to the actual state of affairs. But do our constitutional institutions meet this threshold? While we must appreciate these institutions, we must also hold them to account at every juncture. And their truth has to be consistent and coherent. This is the only way we will build our democracy. I want to take this opportunity to thank every single Kenyan for holding a peaceful election. And for this, I want to thank God, and I want to thank our political parties, but I also want to thank every single individual Kenyan for bringing us thus far. I want to wish well all who have won as they guide our country into the future
And I thank you all for the opportunity to serve. And I say, may God bless you all, and may God bless this great Republic of Kenya. Asante. Mawakiri aria maratetangira uhotani wa William Ruto ni matogeretie itua ria igoti na ni undu wa kuhe bururi ngumo ya mwanya uthiini wa kimabũrũri. Mwena ungi nakuo mawakiri aria maratetagia uhotani uyu ni mareganite na itua ria acirithania mugwanja igoti itogiru makiuga ni kuri na maundu matana iguithanirio maria mangirarehire uhotani no makauga ni matia itua riu. Julius Karithu wa Munene ni aratariria. Riria acirithania mugwanja igoti itogiru maharukirie matonyo mao ikinya gwa ikinya nginya igoti-ini itogiru gutuithania nganja ciigemaine na githurano gutire mundu uma na uma wa mwerekera uria makwe bururi na thutha wa mathaa manini itua riarekererio na guokungwiri hamwe na ihoru cia thana riera-ini ria igoti itogiru. Maundu ni mekwagira na mikakati ria yothe muritirwo ni thirikari ya Kenya Kwanza riu ni gukayukite thirikari ni rafagwo na mugukorwo mwe very central to the you will be very core to the government that has come in. I think Supreme Court egutama kajira gaka thongi muno kwithirwa nande mtura wonte oga participate gikithurano na kumenya atiumba gutumira the so called deep state kana gutumira any persuasion but omaibu bukarunga at the end of the day. It's been a very engaging period, and we are thankful it has now ended. The time for court cases has ended. The time to assemble a new team has now started. We now move forward as one country and as one people. We do not agree with the decision of the Supreme Court. Like Al Gore, I will say we accept the decision, but we do not agree with it. Miaho ya mawakiri aria maratetanagia nganja-ini cia mumirira ma githurano marekereirie mawoni ngurani megemaine na cira uyu. Mwena wa athitangani makionekana kwa kuiganira na itua ria igoti, athitangwo magitugiria itua ria acirithania mugwanja riria maugite ricoreire bururi wa Kenya bica ya goro thiu-ini wa kimabũrũri. Wa mbere njokerie kindu gitagwo majaji mothe ngatho tondu ni undu wa kurora cira ucio uria wagiriire na otorera urakionire harae na ciuria kenda ciigie githurano na ciothe igoti rioiga hatire undu ona umwe riona uhutanetie na hihi urathie kuhutia kindu gitagwo mutaratara wa githurano ati hihi mwendwa wa Wanjiku ukaga kuhinga. Gentleman Camargo's name was not supposed to be on Form 34A. If at all he was involved in this election, he was involved on the technology side. So to find it anywhere near a Form 34A raised more questions than answers. We feel extremely proud that they have been able to raise the profile of the advocates in this country a notch higher from their presentation. Mawakiri aria maratetanagia na uhotani wa President Muthure William Ruto marauga igoti ni riageire kiene uira uria marari naguo makiuga matinetikirio kuhingura servers ciothe iria maugite irakuite uritu wa uira wothe uria ungiratemanirio mbere ya acirithania. That report was completely silent on the failure to open the servers. The servers, repeat, the servers have all the answers. We shall give him the courage we have to, but whenever he goes wrong, we shall tell him. And I've come out as a Kenyan to live in the opposition, if that's what people wanted. We do apologize if at times we looked like hooligans. I mean, you have said we behaved well, but we didn't behave as well as we should have. But thank you very much for your time and for delivering this judgment. Ona kuri uguo marauga matire na wikio tiga gwitikira itua riri ona gutuika ni magegetio kuigwa ati muthingi-ini wa maundu kenda mari igoti riratuagira cira gutiri undu no umwe wao hetwo ritu. It's incredible that we could lose on all points and they could win on all points. But as Senior has explained, it's probably the ideological aspect of this judgment. Kuona iture igoti riri niryo ria muthia athitangani maugite bara ria marua ni mahete hinya mweru na ati gicinga kiria mahuhiriria gitie tiga kuruta ndogo.
thutha wa mĩahu ĩtiganĩte ya mawakiri kũrekereria mawoni ngũrani megemainie na itua rĩa mũthia rĩa igoti rĩrĩ, rĩu bũrũri wa rika ikereka-inĩ rĩngĩ rĩa wĩharĩria wa kwĩhĩtithio kwa President Mũthure thikũ 7 thutha wa itua rĩrĩ. Ũguo nĩ kuga nĩ mũthenya wa kerĩ ga kiumia gĩũkĩte. Ngeribotera Inoro TV kuma igoti-inĩ itũgĩru gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Njĩtagwo Julius Karithi wa Mũnene. Mutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio 1 Kenya Raila Odinga na mutirithia wake Martha Karua ni marekereirie ndũmĩrĩri ya kuga ni maratea itua rĩa igoti itũgĩru ĩndĩ matiretĩkania na maumĩrĩra. Kũringana na ndũmĩrĩri ya Odinga, wakiri ao ni maraneanĩte wĩira wa kũigana ĩndĩ acirithania ni marĩkĩtie gũtua itua rĩao. Ihinda-inĩ rĩu atongoria angĩ arĩa ni hamwe na president wa bũrũri wa Zambia ni matũmĩte ndũmĩrĩri ya gũtũgĩria itua rĩa igoti itũgĩru rĩa gũkindĩra ũhotani wa President Mũthure William Ruto. Kate Muthoni ni anatariria. Ihinda-inĩ ni thutha wa acirithania a igoti itũgĩru gũkindĩra ũhotani wa President Mũthure William Ruto, mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio 1 Kenya Raila Odinga ahũthĩrire nenda yake ya ũkinyanĩria ya Twitter nĩguo kũrekereria ndũmĩrĩri ya kuga nĩ maratea itua rĩa igoti amu marũmagĩrĩra watho na gatiba ĩndĩ matiretĩkĩrania na matua ma acirithania acio 7. Ihinda-inĩ rĩu onake mũtirithia wa Raila Martha Karua ni arekereirie ndũmĩrĩri akiuga igoti nĩ rĩarĩtie na ni aratea itua rĩu ĩndĩ ni araregana na maumĩrĩra. Nake president wa bũrũri wa Zambia Hakainde Hichilema ni arekereirie ndũmĩrĩri ya gũtũgĩria ũhotani wa Ruto ta president wa gatano wa bũrũri, kũrĩa augĩte ni eharĩrĩirie kũrutithania wĩra nake itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia ndũgũ na ũrũmwe wa mabũrũri maya merĩ. Mũtongoria wa kĩama kĩa aruti wĩra Kotu Francis Atwoli, ũrĩa ni ũmwe wa atongoria arĩa makoragwo ngwatanĩro-inĩ ya Azimio, onake ni atũgĩrĩtie ũhotani wa Ruto, kũrĩa ndũmĩrĩri-inĩ yake orĩtie aruti wĩra othe mathiĩ na mbere kũgacĩrithia thayũ. Ona gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya ni arekereirie ndũmĩrĩri ya gũtũgĩria Ruto na kũmwendithĩria ihinda rĩega agĩtungatĩra a Kenya. Nayo kanjo ya magavana ĩkĩrekereria ndũmĩrĩri ya gũtũgĩria ũhotani wa Ruto yugĩte ĩrĩ na mwĩhoko ni agũkorwo agĩteithĩrĩria gũkũria o hamwe na kũgitĩra wathani wa matũra. Ngiribotera Inoro TV, njĩtagwo Kate Muthoni. Mũikarĩri gĩtĩ wa commission ya IEBC Wafula Chebukati ni atũgĩrĩtie itua rĩa igoti akiuga nĩ rĩonanĩtie ũma na waragania wa commission ĩno harĩ wĩra wayo. Ona kũrĩ ũguo Chebukati aũmbũrĩte ũrĩa obitha mũnene wa commission ĩyo Hussein Marjan na obitha angĩ mahahithirio kũnyitwo mĩgwate na gũbunjwo kwa wabici ĩrĩa yakuĩte mĩtambo ĩrĩa yarĩ na maumĩrĩra ma gĩthurano nyũmba-inĩ ya Bomas. The general election was conducted by about 1,000 dedicated permanent employees of the Commission, assisted by over 400,000 temporary staff countrywide. The Commission and its staff endured harassment, intimidation, abduction, arrests, and some lost their lives. It's tragic that Mr. Daniel Mushoka, a returning officer for Embakasi East constituency, was abducted and tortured to death in the line of duty. In this general election, the abuse of IEBC staff reached an unimaginable scale. Apart from the 2 deaths, the Commission and staff suffered other atrocities, including, but not limited to, assault and injury of the chairman, Commissioners Professor Abdi Gulier and Boya Molu, and the Commission Secretary and Chief Executive Officer Mr. Marijan Hussein at the National Tallying Center during the declaration of results. Unwarranted arrest of a voter education coordinator by anti-terrorist police unit on the floor of the National Tallying Center, who was detained for 3 days. Abduction, torturing, and holding incommunicado for 9 hours of the managed election operations and the support staff by persons to be believed to be security agencies. Breaking into offices of senior commission staff at the National Tallying Center with the intention of accessing sensitive data. Working for IEBC should not be a death sentence. Therefore, the Supreme Court judgment today is a testimony that the Commission conducted a free, fair, transparent, and credible general election that met
the democratic aspirations of the people of Kenya. As a commission, we follow the law, and it's up to them and their conscience what they want to do going forward. But as a commission, we follow the law, and we have not just away anyone. Uthiete na mbere kwamukira mohoro ma Inoro thaa 3 tukwamba kuhumuka ohani ndugathie kuraya ni turacokereria. Manze ukipata chance kutesa tesa, life ni short, maisha uisa man. Wewe ni utesa nikipata chance. Okay. Nini hebu nione. Ziko kwa masikio. Wewe akangu sangwi. Kalo so unanjifanya ati unjui ni uswali kalo. Kalo andi simpende isula mama umbile ama walepa. Nibile tu amenimbitile mala 63 tu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Guko kwa Alpha Mabati, we customer witu, we wafata muno, na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Endi itu ni mohegereire wira-ini wao na makwendagiria kiria kiagiriire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Ni tuwi ati mahinda ni mbeca, na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini tegukure na mathaa 72 tukoragwo Ruiru Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital. Alpha Mabati, the roofing industry, bell ringers. Sweetheart. Success Garden Station Jiji Maine. Oh my God. Wigurire broti faririre wega goko Success Gardens Gatanga Road umuthi ndagika kenda tu kuma Blue Post irina geti jega farafara nejikire maramu na broti ciothe irina beacons aria naithwe kuhitukira 0790 300 300. Eish, umemaliza high school na tunatafuta kole. Come ni kusho. Unataka kwa the next big thing kwa radio ama TV. Come hapa. Imagine pia ina-offer catering. Niaje wase? Pia kuna driving school. Wow, noma sana. Pia huku kuna cosme what? Cosmetology. Fashion and design. Haiko hapa. Mechanical engineering nini au sio? Yes. And of course, IT. Apply now for Thika Institute of Business Studies. Au sio wase? Did you know that omega-3 and vitamin D have benefits for our bodies? Try 7C's cod liver oil. The liquid-filled capsule contains omega-3 to support heart, brain, and vision, and vitamin A and D to support strong bones, the immune system, and help maintain healthy skin and hair. Try 7C's today. Also available in your nearest pharmacy, 7C's multivitamin syrup. Cascade Institute of Hospitality ni njorua hari uthomithia wa kothi cia hospitality na tourism na ni kondo kwega gwa guthomera na kwina rutani qualified. Cukuru yo ni uhetukitio ni ruhonge rwa kimabũrũri ni ruo Confederation of Tourism and Hospitality CTH ruria ruheanaga diploma na certificate courses itambulikanite thiini wa theta hospitality management, culinary arts, pastry and baking na tourism. Arutwo a Cascade Institute of Hospitality ni makoretwo makiandikwo mawira ni Celebrity Cruise Ships ta the Royal Caribbean na MSC. Dimo ne 0703 777 Kesho napatana na marafiki zangu niliosoma nao. Sasa nikapendeza na nguo ndio na madoa na mabaki. Hata baada ya kuisuuza nguo hii mara nyingi na bado ina mabaki, nimepata suluhisho. Shukran kwa New Ariel Liquid Hand Wash.
Tofauti na boda, Aerial Liquid huyeyuka papo hapo na kupa mng'aro safi bila kuacha madoa au mabaki. Unapendeza sana. Material gani hii? Ni New Aerial Liquid. Jaribu New Aerial Liquid Hand Wash, mng'aro kamili bila mabaki. Petans Institute of Business Studies ne Technical College ehotaneire hare kuhe beo jezi quality practical skills. Arutani aito the top class hotigere arutuo nimegwatira practical skills tofunditha ya kovita mitindo ya kisasa ya hair and beauty. School of Hospitality, Tourism and Foreign Languages, Journalism, Automotive Engineering, Electrical Installation and Plumbing, IT and ICDL, Ohamwena, Fashion and Design. Tosherere, Kiambu Petans Plaza, Gethorai, Livmuru, Thika, Nanaikuru, Kanohorezimo, 0707 490 390. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku tũgĩthiĩ na mbere na mangĩ marĩa tũrĩ namo nĩ atĩ igoti tũgĩru nĩ rĩhũrĩte mũhũri mĩtambo ya kĩrĩu ĩrĩa komishoni ya ithurano na mĩhaka yahũthĩraga gĩthurano-inĩ gĩa tarĩki 9 mweri wa kanana. Igoti rĩteanĩirie ciũria cia mbere ithatũ iria cirarĩ mbere ya igoti rĩrĩ igĩtetia ũhoti wa mĩtambo ĩno gũkinyanĩria gĩthurano kĩna ũigĩrĩrĩki, ũhotekeku wa gũcenjio kwa maumĩrĩra marĩa matũmagwo na mĩtambo o ũndũ ũmwe na kana nĩ kwarĩ na ũtiganu wa form 34A iria ciatũmagwo mĩtambo-inĩ na iria ciatwaragwo Bomas nĩ arũgamĩrĩri a gĩthurano. Gathoni wa Njihia nĩ aratarĩria. Mũcirithania mũnene Martha Koome ambĩrĩirie na gũtarĩria makinya marĩa bũrũri ũtacũkĩtie makũrũnga mũtaratara wa gĩthurano na mũtugo wa kwaga kwĩhoka arĩa mahetwo wĩra wa gũtongoria ithurano ũrĩa watũmire mĩtambo ya kĩrĩu ĩkorwo na itemi rĩa mwanya ithurano-inĩ cia bũrũri. Thank you. Igoti riugĩte ona thengia wa arĩa maratwarĩte cira kuorota mĩtambo ya ABC nĩ ũndũ wa mĩtambo ya ceceni 235 ya KIMS kwaga kũruta wĩra, ũndũ ũmwe na gũkuruhanio kwa aruti wĩra kambuni ya Smartmatic harĩ gũthũrima mĩtambo. IEBC nĩ ĩrahotire kuonania mĩtambo ĩno ndĩathingithirio ũndũ ĩngĩcenjia moimĩrĩra. Whereas it is true that the KIMS kit failed in 235 polling stations, 86,889 voters were granted the right to vote manually, and the requisite forms 32A were duly filed. Smartmatic was procured to provide the necessary technological infrastructure, as IBC did not have the capacity to do so. No credible evidence meeting the requisite standard of proof of access to the system by unauthorized persons was adduced by the petitioners. Igoti ningĩ nĩ rĩteanĩirie kĩrĩa athitangani maugĩte nĩ kũingĩrĩrwo kwa mĩtambo ya IEBC kũrĩa kwarĩ na andũ marĩ na ũhoti wa kwamũkĩra form 34A itanakinya Bomas nĩguo macenjie moimĩrĩra, rĩkiuga IEBC nĩ yonanĩtie wĩra mũiganu wa kuonania gũtiarĩ na mũndũ wahutanagia na moimĩrĩra gatagatĩ ga ceceni ya gũikia kura na Bomas. The RTS was configured on a virtual platform network, VPN, and the SIM cards locked to a specific polling station. The server was also configured to accept results only from authorized and properly mapped KIMS kits. In our view, the petitioners failed to produce credible evidence to the contrary, and no evidence was produced to show that the chairperson of IBC and staff were part of the arranged conspiracy to stage the transmission process. Kũringana na itua rĩrĩa rĩanĩrĩirwo nĩ mũcirithania mũnene Martha Koome, ũmwe wa wĩira ũrĩa ũtemanĩtio igoti-inĩ nĩ athitangani ndũrarĩ na ũritũ ta wa kuuga imwe cia form 34A iria cirĩ mĩtambo-inĩ ya IEBC nĩ ironania arĩa mathogire gĩthurano. No admissible evidence was presented to prove the allegation that forms 34A were fraudulently altered by a group situated in Karen under the direction of persons named in the affidavit and video clip attached to it. As a matter of fact,
His two affidavits amount to double hearsay and incapable of being proved at each of the rears. Na regitiriha gucokia ciuria ithatu ciĩgiĩ wĩigĩrĩrĩki wa mitambo, acirithania mugwanja matariirie kwiganira kwao na wira uria IEBC yatemanirie igoti-ini wa kuonania gutiarĩ na utiganu wa form 34A iria ciatumagwo na mitambo na iria ciatwaragwo Bomas ni arũgamĩrĩria gĩthurano matũra-inĩ. No credible evidence was presented to support the allegation that forms 34A presented to agents differed from those uploaded to the public portal. The report by the registrar of this court confirmed the authenticity of the original forms in the sampled polling stations. Thutha wa igoti itũgĩru gũkindĩra wagĩrĩru wa mitambo ya kĩrĩu ĩrĩa IEBC ĩrahũthĩrire, rĩu wagwetererwo nĩ kuona ũrĩa mitambo ĩno ĩkwagĩrithio na makĩria nĩguo ithurano cia mĩaka yũkĩte itikanekĩrĩrwo nganja nĩ ũndũ wa mitambo. Ngĩribotera Inoro TV de kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Gathoni wa Jihia. Na harĩ kĩũria gĩa kana William Ruto ni akinyĩtie kura gĩcunjĩ kĩa 50% na kuongerera imwe, igoti riugĩte Ruto ni akinyirie kura icio. Igoti riugĩte gũtirĩ na wĩra ũronania gĩthurano gĩkĩ kĩrarĩ na mahĩtia mangĩtũma gĩkanjwo. Oho nĩ arũĩte atĩ ngũrani cia commissioner a IEBC itingĩtũma itua rĩa a Kenya rĩkanjwo nĩ igoti. Harun Njoroge wa Maina nĩ aratarĩria. Itua-inĩ rĩa igoti itũgĩru rĩrĩa rĩthometwo nĩ mũcirithania mũnene Martha Koome riugĩte ũira ũrĩa ũratemanĩtio nĩ arĩa maratetagia gĩthurano gĩa president igoti-inĩ gũtetia atĩ president mũthure William Ruto na Rigathi Gachagua matiakinyanĩirie gĩcunjĩ kĩa 50% kuongerera imwe gĩa kura iria ciaikirio kũringana na watho. Igoti rĩkiuga Ruto ona nĩ akĩririe kura icio na kura 69,572. And that the rounding off done by IEBC and the chairperson was correct. Consequently, we find that the petitioners did not provide a watertight case to warrant the setting aside of the results of the presidential election on the basis of not having met the threshold provided under Article 138(4)A of the Constitution. It is our finding that the declared president-elect attained 50% plus 1 of all the votes cast in accordance with Article 138(4) of the Constitution. Igoti rĩu rĩrĩa rĩthukĩirwo wĩra wa mũmwe wa gũthikĩrĩria cira wa gĩthurano gĩa president riugĩte atĩ athitangani mũgwanja magĩtongorio nĩ Raila Odinga matinatemania ũira ũronania ũrĩa gĩthurano gĩathogirwo na gũcũngĩrĩria maumĩrĩra maracenjia itua rĩa aikia a kura. Arranged voter suppression, printing and utilization of Book 2 of 2, EU preparation by the IEBC and its chairperson, commission indiscretions, transposition anomalies, agent absence, and many others, we are of the view that the pointed irregularities and irregularities were not of such magnitude as to affect the final result of the presidential election. No harĩ commission ya IEBC igoti riugĩte nĩ mũgarũ wa watho mũikĩrĩri gĩtĩ Wafula Chebukati kũiyũkia wĩra wa gũtara na gũthũrima kura arĩ wika. Ĩndĩ ũcio nĩ wĩra wa commission ĩyo yothe hamwe, no nĩ wĩra wake kwanĩrĩra mũhotani athukĩirwo hinya ũcio nĩ makomishona othe atandatũ hamwe na commission ĩyo. No na gũkĩrĩ ũguo, igoti riugĩte makomishona Juliana Cherera, Irene Masit, Francis Waderi na Justus Nyang'aya mũgarũ na ũrĩa makoretwo makiuga nĩ manyitire itemi gũtara gũthũrima na kwanĩrĩra maumĩrĩra ma gĩthurano o nginya rĩrĩa meyamũrire maumĩrĩra ma mũthia magĩthiĩ kwanĩrĩrwo. Igoti riugĩte nĩ gĩconoko atĩ commission ĩno ya IEBC yacokire kwahũkana, mwena ũmwe ũgĩtigwo Bomas na ũngĩ ũgĩthiĩ mũkawa-inĩ ũmwe Nairobi, na njatũkano ĩno nĩyo athitangani marendaga igoti rĩhũthĩre gũteanĩria maumĩrĩra, na igoti rĩkiuga commission ya IEBC nĩ ĩbatiĩ gwĩkwo mogarũrũku manene. Riugĩte rĩtikũhũthĩra njatũkano ya makomishona a IEBC gũteanĩria itua rĩa a Kenya irebe-inĩ. To do this would be tantamount to subjecting the sovereign will of the Kenyan people
to the quorum antics of IEBC. We are satisfied that notwithstanding the divisions apparent between the chairperson and the 4 commissioners, IEBC carried out the verification, tallying, and declaration of results in accordance with Article 138, 3C, and 10 of the Constitution. Igoti rigikinyagiriria ati matua maingi maria makinyanirio ni commission ya IEBC ni marumirire watho niriorotete jatukano ya makomishona commissioni ino rikiuria bururi uhanyuke na ihenya guteithurana jatukano ino ni undu wa rucio rwa bururi makiria mutaratara-ini wa ithurano. Handu-ini ha Inoro TV kuma guku igoti-ini itugiru njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Commission ya IEBC tikwenda yendire gutiria ithurano cia Mombasa, Kakamega na kungi niguo kumithia Raila Odinga kura ta uria mawakiri ya mwena wa gutetia githurano marerete igoti itugiru. Hindi ya itua ria igoti mucirithania Martha Koome augite githurano giatiririo miena iyo ni undu wa itumi ngurani. Masi Wadia wa Mureithi ni aratariria. Thabari ya gutwithania gutetio kwa maumirira ma kithurano gia giturwa gia president igoti-ini itugiru ni kinyete muthia thutha wa giikaro kia acirithania 7 gucira maundu maria maratemanitio igoti-ini riri. Mamwe mamo ari gutua kana gutirio gwa kithurano gia kaunti ya Kakamega, Mombasa na icigwenya cia ubunge gwekirwo niguo kuimithia kura mutongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga. From the explanation tendered, we are satisfied that the postponement was occasioned by a genuine mistake, which in our view could have been avoided and the members and staff of IEBC been more diligent when they went to inspect the templates in Athens, Greece, where the printing of ballot papers was undertaken. Igoti riugite thutha wa kuthurima mateta iguru ria gutirio kwa ithurano icio icigo-ini ici, acirithania ni matianiire iteta riu makiuga gutire wira wonanĩtie ati kura cia icigo icio ni ingiacenjirie maumirira ma kithurano gia president. In our considered view, there was no evidence of a man in the middle server configured to the IEBC's VPN network, and no evidence was produced to show that the chairperson of IEBC and staff were part of the arranged conspiracy to stage the transmission process. Igoti itugiru rigitetera commission ya IEBC riugite noyo yari na wigiriki wa kubingura mathanduku ma wikia wa kura na kuona ni mekire uguo mbere ya maitho ma muingi kithurano giatabanirio na utheri na waragania. We are therefore satisfied that on the basis of the foregoing provision, the third respondent and the requisite power to postpone election in the constituencies, counties and wards in question. Kiuri-ini gia kana maumirira ma bomu 34A kuma ceceni-ini cia wikia wa kura ni ciaringanaga na maumirira ma mutambo wa IEBC mwena wa Bomas. Igoti riugite uthorimi wa wonanitie bomu ici ciere ni ciaringanite. It was contended that in any event, IEBC used the original physical forms 34A to tally, verify and declare the presidential election results. Gukiri uguo igoti nirireganite na mendekithia ma gutianiria ubotani wa president Muthure William Ruto gukirikana ni kwari no thogothi wa mitambo iria yabuthikaga kuoya mbica ya Kimskit. Ngeribotera Inoro TV, Jetago Masi Wadia wa Mureithi. Mawakiri eri a mwena wa thitangani ya cira githurano-ini ni marutirwo mukana ni mucirithania munene akiuga ni marekire mahitia ma kwagarara mawatho ma igoti na njira ya kuruta wira wa maheni. Celestine Okio na Ornard Oginga makuruhanitio na mahitia ma kuhuthira fomu cia maigirira wira-ini wao kuruta wira wa maheni o undu mwe na kwihitithia na wira wa maheni. Wangari Maria wa Muigana ni aratariria. Agikinyaniria itua ria gukindira uhotani wa William Ruto ta president muthure wa gatano wa bururi uyu, mucirithania munene Martha Koome orotete mawakiri eri Celestine Okio na Arnold Oginga aria augite uira uria matengemanirie mbere ya igoti itugiru wari wa maheni. The report by the registrar of this court confirmed the authenticity of the original forms in the sampled polling stations.
The affidavits of Celestine Opio and Arnold Ochieng Oginga, while containing sensational information, were not credible, as the registrar's report confirmed. Oira uyu uria wahuthiritwo kuonania uria kura gikabu-ini kia Raila Odinga cionoragio gikabu-ini kia Ruto, Koome augite ndungitikirika kana uhuthike igoti-ini ni undu wa itumi ici. Form 34A iria mawakiri maya mohithanitie wira-ini uyu matianengeretwo ni ma-agents kuma ceceni cia uikia wa kura mugaru na uria mawakiri maya merite igoti. It has been established that none of the agents on whose behalf the forms were being presented saw any affidavit, that there is nothing to show that they had instructed both Celestine and Arnold to act for them. Hakiri uguo, Koome augite mawakiri maya ni maunire gicunje kia watho kegie wira wa maheni igoti-ini. And as a general rule, counsel are not permitted to swear affidavits on behalf of their clients in contentious matters like the one before us, because they run the risk of unknowingly swearing to falsehood and may also be liable to cross-examination to prove the matters deponed. Makiria na guthingata ukinyaniria wa kihoto, Koome arutire mawakiri aya mukana na kuga ciiko ta ici no ciekire igeca wira-ini wao. Section 114 of the Penal Code states, and I quote, "Any person who swears falsely or makes a false affirmation or declaration before any person authorized to administer an oath or a declaration upon a matter of public concern, and at such circumstances that the false swearing or declaration, if committed in a judicial proceeding, would have amounted to perjury, is guilty of a misdemeanor." Hindi iyo Koome augite igoti ni rirateanirie uira uria wahanditwo ni John Githongo wa kuga kuri na andu maingirire mitambo ya IEBC guthoga maumirira, akiuga uira uyu wari wa maheni. Nayo fomu yaneanitwo ni Julie Soweto iri ta uira wa kuonania muraia wa Venezuela Jose Camargo ni anyitire itemi guthoga maumirira ma githurano. Koome augite uira wake nduri na uritu o wothe na no njira ya kunogia igoti hatari na gitumi. This also turned out to be no more than hot air, and we were taken on a wild goose chase that yielded nothing of probative value. Gerifo Tera Inoro TV, Getu Wagari Maria wa Muigana. Tugicokereria mwiki kumururuka gukungwira itua ria igoti ria gukindira uhotani wa Ruto. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Kabuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo Box Profile, Europe Tile, Jenga Tile, Corrugated S Profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Riria wanyita bonathi yaku kana kigina gyaku kia ritaya ni wega kwiyuria ni biacara iri kwingi ungihura nigetha uthie na mbere kwiyonera kindu o mweri. Shera Maridadi Motors uthomithio uria ungiingira biacara ya uguri na wendia wa ngari kana ukombani wa ngari niyo lease selling ukeyonagira faida o mwisho wa mweri. Maridadi Motors tukoretwo biacara-ini ino gwa kahinda kakirite miaka 10. Ningi no tuguteithie ku import ngari yaku kiumbe na thogora mubashirire. Waigithia na ithuĩ kana wagura ngari ni turakuhe smartphone. Thimo ni 0798 00001.
other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Kuria career yako na ihenya na guthomera Jordan College Thika. Riu ni turakurio apply thini wa intake ya September 2022. Jordan College ni marahotithia ndothe kwigwatira githomo gia kimabũrũri. Twina makiria ma kothi 80 cia diploma na certificate. Hitukie ni thirikari iria ni catering and hotel management, journalism and mass communication, electrical and electronics engineering, fashion design and garment making, human resource management, business management, plumbing, information communication technology, secretarial, tourism, laboratory science, driving classes, na ingĩ nyingĩ. Jordan College of Technology Thika, the leading technical, business and hospitality TVET institution in Kenya. Unga nyororo kwa ugali moto kitu kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama sharaha premium. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium. Oh yes, migunda yothe ya Top Care. Tukinangite, tukakinagia. Tigire we, niwe gwatira buroti. Na nikio ndagika 10 kuma Kangundo Road. Turakurehera Shujaa Gardens na Kuojuja. Turakurehera Space 32. Migunda no yeri, turedia 595,000 okabuka. Na griga na rimwe ishoigi tukare kanera. Na Kuomatu, turedia 195,000 only. Okabuka na 30,000. Tusherere ofisi ne shitoro irona rwai kana tohorera thimo namba ne 0708 000 999. Top Care ni mucio waku mwehokeku wa oigithia. Parafi taborogame niki uranomerera ndumurumirire we riu ni uragua na njira njuru. Kwimenya ni kindu kia bata muno. Kimwe ni kiu gia kugia na identity yo. Ufafa ni uheaga mundu identity. Dina ndeto ciaku njuru, mifango yaku ni mithukanu. With the power of Judicial bar soap, it cleans and protects from up to 100 illness-causing germs. Dettol antibacterial soap 60 grams is now 50 shillings. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũnyitanĩri waku tũgĩthiĩ na mbere na mohoro mangĩ nĩ atĩ igoti itũgĩru rĩkĩrekereria itua rĩa mũthia rĩa cira wa gĩthurano gĩturwa-inĩ kĩa o president ũgitĩri nja na thĩinĩ wa igoti nĩ ũkũgacĩrithĩtio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire gũtigĩrĩra atĩ mĩhang'o yothe yathiĩ na mbere ta ũrĩa kwagĩrĩire. Barabara iria cierekeire igoti-inĩ rĩa Milimani nĩ cikũhingĩtwo na gũkũ maabitha a borithi a ũgitĩri makĩgacĩrithia wĩra na gũtigĩra wĩra wao ũrĩ na ũbacĩrĩri mũnene. Mwangi wa Maina nĩ aratarĩria. Mathaa merĩ mbere ya kurekererio kwa itua rĩa cira wa gĩthurano, barabara ya Cathedral ĩrĩa yerekeire igoti-inĩ rĩa Milimani ĩhingĩirwo macemanĩrio-inĩ ma barabara ya Kenyatta Avenue na kũrigĩrĩria kũhĩtũka kwa ngari na nduthi kũhũthĩra barabara ĩyo hamwe na iria ithiũrũrũkĩirie igoti rĩa Milimani tiga ngari cia maabitha a igoti na nyũmba cia mohoro. Ũgitĩri ũgacĩrithĩtio nĩ maabitha a honge cia AP, GSU na maabitha a kũhoria ngahĩha. Mĩgĩko ya rodi cia borithi nayo ĩkĩgathĩkwo barabara-inĩ ya Milimani hakuhĩ na wabici cia NSSF na barabara ya Ngong ĩkahingĩrwo macemanĩrio-inĩ ma barabara ya First Gong Avenue hakuhĩ na wabici cia NHIF. Mĩhang'o yothe ya ũkui nĩ ĩkũrũgamĩtio, ngari ikĩerekerio barabara cia Valley Road na Haile Selassie nginya rĩrĩa igoti itũgĩru rĩrĩkirie gũthoma itua rĩarĩo.
Ugitiri wa gikiro giki no ukugacirithitio tauni ya Nairobi gatagati ona Kenya magithiaga na mbere na mihango yao. Na rĩrĩa acirithania marekereirie itua rĩao, Kũngũĩri nĩ weyumĩririe mĩena ĩtiganĩte ya Nairobi hamwe na Kawangware, Kĩbĩra ona Gĩthũrai, Akenya magĩkenerera itua rĩa igoti. Nĩ ũndũ wa kũheana motungata ma ũgima wa mwĩrĩ ma hinahi, tũnyaga tũkũigĩtwo hakuhĩ na igoti nĩguo gũtangĩra arĩa mauma nja na thĩinĩ wa igoti. Rĩrĩ ya Kenya megwetereire na kinyi itua rĩa igoti tũgĩru rĩgiĩ cira wa gĩthurano kĩa president, ũgitĩri naguo nja na thĩinĩ wa igoti rĩrĩ ũkũgacĩrithĩtio wega gũtigĩrĩra atĩ acirithania mũgwanja nĩ mathoma itua rĩao hatarĩ na kĩhĩngĩca o gĩothe. Ngĩribotera Inooro TV kuma igoti tũgĩru kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Mwangi wa Maina. Guku ũhotani wa Ruto ũgĩkũngũĩrwo kũndũ gũtiganĩte kaunti-inĩ cia Nyĩrĩ, Kiambu na Naikuru, aikari nĩ makenereire itua rĩa gũkindĩra ũhotani ũcio makĩyumĩria barabara-inĩ na mataũni-inĩ na andũ hiũ. Martin Munene nĩ aratarĩria. Ndagĩka nini thutha wa igoti gũthoma itua rĩa hamwe rĩa acirithania, gĩkundi kĩa aikari a Nyĩrĩ macorete mbica ĩno ya nyĩmbo na ndũhio magĩkũngũĩra itua rĩa gũkindĩra ũhotani wa William Ruto ta president wa gatano. Atongoria hamwe na aikari othe makĩrahĩra itua rĩa igoti. Netwera Deputy President William Ruto na Rigathi wa Gachagua macagũre Nyĩrĩ ĩrĩ kaunti yao ya mbere gũka gũcokia ngatho thutha wa kwĩhĩtithio. Gũkĩrĩ ũguo, gavana wa Nyĩrĩ Mutahi Kahiga akiuga kuona kaunti ya Nyĩrĩ nĩkuo mũnini wa president mũthure Rigathi Gachagua aumĩte nĩ makwambĩrĩria gwĩthagathaga gũtigĩrĩra atĩ andũ aingĩ nĩ magathiĩ igongona-inĩ rĩa kwĩhĩtithio kwa atongoria acio erĩ. Kuma Nyĩrĩ ĩno no nginya gũkume mbathi ĩngĩ na ĩngĩ 50 atĩ thĩinĩ wa ũtongoria wanyu Ngai nĩ akũmũtongoria mũrehe bũrũri ũyũ ũkorwo wĩ hamwe na nĩguo manifesto yanyu ĩrĩa twamĩgũrire igana kwa igana ĩkinyanĩre. Mbica no ta ĩno kaunti-inĩ ya Naikuru, mũingĩ ũkĩyumĩria gũkũngũĩra itua rĩa gũkindĩrwo kwa William Ruto ta president wa gatano wa bũrũri. Makiuga wĩra ũrĩa mũnene ũrĩ mbere ya atongoria aya erĩ nĩ kũnyitithania bũrũri. Ruto na rĩu atũnyitithanie ta Kenyans, ũramũnyitaga mbaru na ũrĩa ũtaramũnyitaga rĩu ithuothe tũrĩ ake atũnyitithanie nĩgetha ahote gwathana bũrũri. Mũingĩ naguo ũroria Ruto na Gachagua marutithanie wĩra wega na matungatĩre mũingĩ wothe mategũthutũkania arĩa mamathurire na arĩa matamanyitaga mbaru, kuona rĩu nĩ atongoria a bũrũri mũgima. Tũranoga kũngĩtuĩka gũcokerwo ithuĩ nĩ twathĩna biũ kũringana na harĩa hali ya uchumi ĩrĩ, no tha ici nĩ twamenya maũndũ at least kwa mũkenya wa kawaida nĩ megũcoka thĩ. Ni twakenagĩrwo ũyũ nĩ witũ, tũthiĩ na mbere na kũruta wĩra twĩ ta Kenyans na tũkorwo na ũrũmwe, arĩa mataramũsapotagi metĩkĩre Kenya iendelee mbere. Kaunti-inĩ ya Kiambu, aikari na atongoria makĩnyitanĩra kũgoca na gũcokeria Ngai ngatho, makiuga nĩ ũhotani wa bũrũri wothe. Onao magĩikia mahoya kũrĩ a Kenya othe kũnyitanĩra na thirikari njerũ nĩguo bũrũri ũkinyanĩrie tabarĩra cia gũkũria matũra. With support ya goodwill of Kenyans, nĩ harĩirie kũhingia ciĩranĩro icio ciothe na ikundi ciothe mandĩkanĩire na makarĩkanĩra ciothe. Kĩu nĩ kĩonereria gĩa atĩ nĩ ekũhingia, including ciĩranĩro iria meranĩire na mapastors. Mũingĩ ugĩte rĩu ũgũcoka mawĩra-inĩ mao, no makoria thirikari njerũ ĩrĩa ĩkwambwo kũhingia ciĩranĩro ciao kũrĩ mũingĩ. Nĩ ndĩretĩkia ta ũrĩa akoretwo akiuga na agacokera maingĩ, nĩ egũtuĩka wa strengthen every arm
nigetha erute wira kuringana na constitution nokona matua mau matuo majaji mothe mugwanja tia nyina omwe no ni tondu wa roho mutheru na Ngai uria tuhoyaga amaikurukira othe na gutire waregana ona omwe thutha wa uhotani wao gukindirwo ni igoti riu wira uria uri mbere ya Rigathi Gachagua na William Ruto ni guthugunda thirikari na kuhingiria a Kenya ciraniro ciothe iria mamereire hindi ya kampeini handu-ini ha Inoro TV de county-ini ya Nyeri Gitagwo Martin Munene. Na kwa mwena wa Murang'a mihango ya wonjore tauni-ini ya Murang'a ni rugamire kwa ihinda muingi ukiumururuka gukungwira itua ria igoti ria gukindira William Ruto ta president wa gatano wa Kenya. Na tondu Victor Kinothia aratariria muingi urauga uri na mwihoko na wathani wa Ruto makimwihoya gukiria thogora wa muturire. Uthina wonjoria tauni-ini ya Murang'a na Mukuyu wambire kurugama kwa ihinda muingi ukiumururuka na gukungwira na njira ya kuhura ndarama karingaringa na kuina nyimbo cia kigoco na muthungutho. Aria twaraniirie nao magitugiria hotani wa Ndagitari William Ruto makiuga mari na mwihoko na wathani wake. Ndina mwihoko ati orocio wa atumia nitukurorwo na njira ya mwanya muno ona ciana citu nitukurorerwo ni tondu ni araugire ni agukreate mawira ni undu wa ciana citu na ona ithu nitukwambarario mabiacara-ini maitu ni tondu nituriheagwo roni rutari na faida nene niguo tuhote gwitheremia na guthie na mbere na family citu. Na gikeno gitu ni ati riu twina president na uria andu amwe marerigiriria ati nigukorwo na statement ya constitutional crisis riu tha ici ni gutheru na ni ati nitukuhota guthie na mbere na ta bururi na tuhote kurora maundu maingi makonie ukuria. Oroho no mamuritie kuguithia thogora wa muturire na ihenya utoria kwahotekeka andu ethi makiuria riu mieke ya mawira ya ndandurwo. Riu ni kiria ingimuria na tondu na Uhuru Muigai wa Kenyatta president witu uria urathie ni twendete muno ni arikia kuga ati ni agwita bunge na nigetha icamanie no ndiurie ikaro kimwe kiria megukorwo menakio maturorere bei ya maguta tota ithua kuya boda boda nitukoragwo na thina ni undu wa bei ya maguta gukwera iguru na ningi nituramenya ati bei ya maguta yaruruka ona indo icio ingi commodity iria ingi ciothe tuhuthagira ni iguikuruka ni aririkane kiria giatuma tumuhorerere kura ciothe tondu twakurikia githurano mukenya wothe ari muhutu amenya ukia kura twari ahutu koguo mutunia turore uharuruke mundu wothe akorwo akihutia ndio hau mutu turenderio goro magana mere ma kibao wagano ne magana mere ma mirongo itano ata mucere ata cukari ciothe ina goro no twende iguithio tondu riri mwana ucio ni witu ni waigua ni munini wa Uhuru na ya anajua kasi ya Uhuru pesa cia kururi twirutaga ku na riu tutiraheo nigukena kaunti-ini ya Nyandarua mihango yumota ino muingi ukiumururuka tauni-ini ya Nyahururu. Aria twaraniirie nao magitariria gikeno kiao na kuga igoti ni rionanirie wigiririki wario riu makiuria atongoria miaho yothe kunyitanira niguo gutwarithia bururi na mbere. Nitwacokia gatho muno ni kahinda kau akenya meterera nginya twathi igoti-ini na igoti riatua na twacokera igoti gatho muno ni tondu matinenderia kana kumenereria kabira ciothe cia Kenya kabira 44 othe munyitane tuthi na mbere turute wira andu macoke mawira-ini mao andu ige thayo kundu guothe ni undu akenya riu ni magimarite makamenya ati thiini wa githurano ni kuri gucindana ni kuri kuhotwo tutikaga kuigua kuri andu maumite guku ona guku gwitu Laikipia ithu twendaga thayo na tutikwenda haro na tutikwenda kika na kitu twenda thayo uria Jehova araheanire na wa umothe nirio Ngai ahura muhuri kwe Ngai we matu. Kaunti-ini ya Kirinyaga athuri atumia anake na iretu na onogemi na ndohio magikungwira itua riri tondu Ngai ni atubotithia kubotana thiini wa Supreme Court na ahe majanji acio ugi matua cira na kiboto. Team ya Kenya Kwanza nitukunyitanira niketha tugerie kuona cost of living ni twa reduce within the first 100 days kuma muthenya wa kwivitithio wa Ruto uria ugakorwo mweri 13 niyo tukathi kwivitithia Ruto tugena president mugeni wa bururi uyu. Aikari maugite ati mena mwihoko munene wa thirikari iria gukorwo ikiumbwo ni president muthure William Ruto athi agatwethere mbeca namo maundu aya mangi ma mashinani na gukona guku Ruto arikorwo Rigathi arikorwo akingira agiuka gutororera uria kubana nigetha nacio mbeca tugie kugia thiini wa mwaka umwe
tureruo ni Rigathi Gachagua tutikerira na ni manenjo tutikerira ntondu twina Ngai. Riu maugite ati mwihoko wao munene ni thirikari ino ekorwo igikira mbeca muhuko ta uria ekoretwo emereire hau kabere. Ngiribotera Inoro TV ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Icigo ingĩ cia Nyanza na ithũĩro rĩa bũrũri aikari nĩ mahunjĩtie thayũ thutha wa itua rĩa igoti rĩa gũkindĩra ũhotani wa President Muthure William Ruto. Akenya icigo-inĩ itiganĩte cia Homa Bay, Kisumu na Bungoma rĩu maugĩte metereire thirikari ya Kenya Kwanza ĩhingie ciĩranĩro cia gũkĩria mũtũrĩre wa Mũkenya ũrĩa ũrĩ thĩ. Karo Kinyugo Mwaura nĩaratarĩria. Ndagĩka nini thutha wa igoti gũkindĩra ũhotani wa President Muthure William Ruto, rwĩmbo na ndũhiũ ciarũgamia mĩhang'o taũni-inĩ ya Bungoma, aikari magĩkũngũĩra itua rĩrĩ. Aikari maugĩte rĩu mwĩhoko wao ũrĩ harĩ gũkinyanĩrio gwa ciĩranĩro iria maheirwo nĩ ngwatanĩro ya Kenya Kwanza hĩndĩ ya kambĩini cia kwarahũra wonjoria o ũndũ ũmwe na arĩa marĩ thĩ kĩmũtũrĩre. Tuna chochote mfukoni, na mwanaume kuitwa mwanaume lazima akuwe na wallet, lakini siku hizi wanaume tumepaki bila wallet. Sasa ninaomba ya kwamba rais mteule kitu ambacho alituahidi aanze kutenda. Kusema tu hatutaki, tunataka vitendo. Tunataka unga uteremke, mapato ya chini pia watu wakuwe na bottom up, mafuta na vitu vingine pia viende juu. Sisi hatutaki kwamba kununua mahindi, kununua gorogoro tunanunua 160, 200, tunataka sisi tununue 100 ama 90. Baba ametoka kwa familia ya chini, tuna imani kuwa anatutambua sisi watu ya chini na hata kuwa na ubaguzi. Tunashukuru kuwa siasa ya ubaguzi na ukabila na siasa ya watu wa juu imeisha. Na kuo taũni-inĩ ya Gĩthumo tũratũngwo nĩ ibandĩko cia kũhunjia thayũ kũrĩa aikari maiguanĩire no nginya matĩye itua rĩa igoti na matũgĩrie thayũ nĩguo mahote gũtwarithia na mbere mĩtũrĩre yao. This time round we want to tell them that now we are not going on the road to throw the stones. Sisi ni watu wa demokrasia, tumekubali na matokeo na sasa tunaomba amani, tuendelee na kazi yetu. Nguvu yetu yote tulete kwa county. Let us give the president-elect Mr. Samoei Ruto an opportunity to show us the bottom up. Na kuo mwena wa Kakamega, aikari maumirira barabara kuonania gĩkeno kĩao, amwe marĩ magũrũ, arĩa angĩ makuĩtwo nĩ nduthi, magĩtũgeria ũhoreru na thayũ ũrĩa ũkoretwo bũrũri-inĩ. Sababu sisi hapa kwetu naona amani iko, hakuna mtu yote mwenye anataka kuleta vurugu, kila mtu aendelee na biashara yake, na hii itatusaidia kwa uchumi wetu kwenda mbele. Nashukuru sana Mheshimiwa Ruto kwa kuwa na subira kukuambia watu wa Kenya Kwanza tumetuliza na tumetulia mpaka uamuzi wa koti imekuwa mwafaka. Na hata nashukuru sana kwa kotini ile vile jaji mkuu ameendesha hii kesi. Kila mtu ameona ameenda kwa kila kipengee. Ũkũngũĩri ũyũ noguo uma icigo-inĩ cia Eldoret, Nandi, Homa Bay gatagatĩ ga kũngĩ, ndũmĩrĩri ĩmwe ĩrĩ kũririkania Akenya kũiga thayũ na ũrũmwe. Ngĩribotera Inoro TV, ngetwo Karo Kinyugo Mwaura. Na kuo kaunti-inĩ ya Meru ũhoro uma o ta ũcio aikari magĩkũngũĩra itua rĩa igoti. Aikari aya nĩ matũgĩrĩtie mũcirithania mũnene Martha Koome nĩ gũtongoria mĩhang'o ya gũtigĩrĩra wendi wa Akenya nĩ wakinyanĩra. Obui wa Macharia nĩaratarĩria. Thutha wa mũcirithania mũnene Martha Koome kwanĩrĩra itua rĩa igoti rĩgiĩ maumĩrĩra ma gĩthurano gĩa gĩturwa gĩa president, onjoria thoko-inĩ ya Gakoromone kaunti-inĩ ya Meru mambĩte gũtiga thũgũrĩ na gũkũngũĩra. Nĩ matũgĩrĩtie ũmwe wao Martha Koome ũrĩa marauga atongoretie aruna ake atandatũ gũkinyanĩria kĩhoto gĩa gwĩtĩrwo nĩ Akenya. Nilikuwa naamka saa 9 usiku mpaka nafanya maombi, asubuhi vile nafanya maombi, na sasa naona Mungu amesikia maombi yangu. Nimeshukuru sana, and that is very good. Asante kwa koti kutoa uamuzi wa Ruto. Nasema asante sana hapo.
hapo. Huku Meru tumefurahi sana kwa William Ruto kuingia. Sisi tuko Asola, sisi tuko ndani ya bus ya bus na Kiraito ameingia kwa wheelbarrow. Sasa sisi tuko mbele zote wa Meru wenzetu, na tunasikia ametuunga mkono, ametuchukulia vizuri. Tuko na furaha sana kwa sababu ya Ruto ni Aslamu wenzetu. Ona kuo mwena wa mwingi aikari matinatigwo na thutha gutariria gikeno na matanya maria marenda mahingirio ni thirikari ya Kenya Kwanza. Kenya wote tuweze kuwa na utulivu na sisi wote tuungane pamoja, kwa sababu ni mwito wa Dr. William Ruto kwa kila Mkenya, tuungane pamoja tuweze kuendeleza Kenya mbele. Kaunti-ini ya Kajiado aikari meyumiritie na ndarama ciao gukungwira uhotani uyu, ona mahoya mao gukorwo ni macokeirio, miario yawe kinyitwo mbaru ni arunao kuma kaunti-ini ya Naroko. Turathime na tuhe thayo, turenda thayo guku bururi wa Kenya na nitwakena muno. Ngai witu arogocwo turite ehokete Ngai na mutumia wake turite ehokete Ngai hindi akamuconorithia na muthenya umuthe nitwekira wira Ngai ni Ngai. Ukungwiri uyu githie na mbere icigo-ini nyingi cia bururi, Akenya mari na mwihoko ati President Muthure William Ruto na thirikari yake ni magukinyaniria maundu maria makoretwo makirira Akenya. Na kile tunaweza muomba ni apunguze bei ya unga na mafuta. Hiyo ndio inaumiza wananchi sana. Na tungeomba president akiingia aangushe bei ya chakula na mafuta ya gari, kwa sababu hiyo ndio iko juu zaidi, na ili Wakenya waweze kupona wote. Asante sana. Girifo tera Inoro TV retwa riakwa ni Wambui wa Masharia. Hau niho turekiraga turi mohoro maitu ma Inoro thaa ithatu. Gucokeria ngatho cia mwanya ni unyitaniro waku ona gwitikira gutuma ndumiriri nyingi muno ona itiramenya na iroka iriganite uguo na undu uria wagenia kana wamakio muthe andu othe maroria kiuria kimwe ni ndikuria ni kiriku andu othe maroria kiuria kimwe tu kiria kiuririo ni President Muthure. Aya ona ni ngugitigo uguo kihana. Cokeria ngatho cia mwanya nginya muthenya wa rucio Ngai atukinyaniria. Ndukigie no tukumwega ritwa riakwa ni Windrose Wangui, memereke witu no themiro wa cieko ni Wangari wa Masharia. Bye bye, good night.